থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরীর দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সিবিসির এক বিশদ অনুসন্ধান প্রতিবেদনে ক্যামেরাবন্দী হয়েছেন তিনি। চ্যানেল 24 এর আহ্বানে সেই প্রতিবেদনের বিস্তারিতই জানাচ্ছেন গণমাধ্যমটির দ্য ফিফথ স্টেট টিমের সদস্য আব্দুল্লাহ আল ইমরান। টরন্টো থেকে মাত্র 13 কিলোমিটার দূরের ছোট্ট এলাকা ইটোবিকো। এখানেই একটি কন্ডোমিনিয়ামের 3 তলায় থাকেন 70 বছর বয়সী এক বৃদ্ধ, যিনি প্রতিদিনই পরন্ত বেলায় ব্যালকনিতে আসেন ফুলের পরিচর্যা করতে। Shortly after he arrived, Interpol, the international criminal... কানাডায় মুক্ত জীবনে থাকা এই বৃদ্ধই বাংলাদেশের মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান নূর চৌধুরী। প্রথমবার যার দেখা পাওয়া গেল ক্যামেরায়। Noor Chowdhury carries on with his... I'm Mark Kelly in Bangladesh. শুক্রবার মধ্যরাতে কানাডার সিবিসি টেলিভিশনে প্রচারিত 43 মিনিটের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দ্য অ্যাসাসিন নেক্সট ডোরে দেখা মিলেছে 70 সাদা চুলের কেতাদুরস্ত নূর চৌধুরীর। I'm innocent. I have not assassinated the president. That's why I'm here today. সিবিসির রেডিও সাক্ষাৎকারে নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও ক্যামেরা হাতে টেলিভিশনটির ফিফথ স্টেটের সাংবাদিকদের দেখে পালিয়ে যান তিনি। Sir, I just want to know if you've been truthful with Canadians about your role in the assassination in Bangladesh in 1975, sir. Just a second. I'll have an accident. Yes, could you just pull over and we can have a conversation, sir? নূরের অপরাধ নিয়ে প্রতিবেদনটিতে কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ 2 ব্যক্তিও। I'm making a request to the government of Canada to deport him and send him back to us. Accused persons themselves confessed they are guilty in the court. And বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে হত্যার পর বিভিন্ন দেশে কূটনীতিকের চাকরি করেন নূর। 1996 সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে হংকং থেকে পালিয়ে কানাডায় চলে যান। 2006 সালে শরণার্থী আবেদন নাকচ করে নূরকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয় কানাডা। কিন্তু দেশে ফিরলে মৃত্যুদণ্ড হবে জানিয়ে নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়নের একটি আবেদন করেন তিনি। আর এভাবেই কানাডার মৃত্যুদণ্ড বিরোধী অবস্থানের সুযোগ কাজে লাগান নূর। What about me or my sister or our relatives? So where is our human rights? So they think about the killers' human rights, but not me. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও কথা বলেন ফিফথ স্টেটের হোস্ট মার্ক কেলির সঙ্গে। We follow the law, rules of law in the country. I said justice should be done. And people should see that. প্রকাশ্যে এই ঘটনায় কোনো মন্তব্য না করলেও বাংলাদেশকে পাঠানো এক চিঠিতে কানাডা সরকার বলেছে নূর চৌধুরীর স্ট্যাটাস প্রকাশের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু সুবিধা রয়েছে, যেমন কানাডা অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল নয়, এমনকি কূটনৈতিক সম্পর্কের বৃদ্ধিও ঘটতে পারে। কিন্তু এই সুবিধাগুলো অবশ্যই কানাডার অবস্থান ও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা নির্ধারিত বাধ্যবাধকতার সঙ্গে মেপে দেখতে হবে, বিশেষ করে যখন কোনো অপসারণ কাউকে মৃত্যুদণ্ডের দিকে ঠেলে দেয়। অমীমাংসিত এই ঘটনা কানাডার বিচার ব্যবস্থাকে যেমন প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, তেমনি সামনে এনেছে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ব্যর্থতাও। তবে এই রিপোর্ট প্রচারের মধ্য দিয়ে নূর চৌধুরীর সহিংস অতীত সম্পর্কে ধারণা পাবেন কানাডিয়ানরা। আব্দুল্লাহ আল ইমরান, অটোয়া, কানাডা। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা আলোচনার জন্য আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত করছি সিবিসি দ্য ফিফথ স্টেটের প্রডিউসার টিমোথি সাওয়াকে। মিস্টার টিমোথি, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউজ বুলেটিন। Can you hear me? I can. Thank you for having me. Thank you very much for joining us. I have 2 or 3 different questions to you. At first, I want to know about the investigation. Would you please summarize your investigation and about the outcome of it? Absolutely. We've been working on this story for many months. We had to go way back in history to learn about Bangladesh's history and to learn about your independence and to learn about what happened on August 15th in 1975, early in that morning, in the assassination of the president and his family. We wanted to know all of the details. So as part of our investigation, we traveled to Bangladesh. We spent many weeks there talking to people. We met with the only living witness to the assassination who talked about what happened that morning. We met with your law minister, who, as you know, was also the prosecutor in this case, Mr. Anas al-Haq. And we spoke with the Prime Minister, as you just showed in your report. And she spent time with us, talking with us about her family, how this impacted her, and how badly she wants justice. So we learned a lot from our trip to Bangladesh, but probably one of the most important things was your country, your police force shared with us witness statements from that morning, August 15th, 1975. And there were 3 witnesses in particular who saw Mr. Noor Chowdhury
helping plan for the assassination, and then of the morning of the assassination, traveling there with weapons, entering the house with a weapon, and then pulling the trigger that killed Sheikh Mujib, and then exiting the house and telling everybody that what he'd just done. So those witness statements for us were very important in understanding what had happened, and for us to put in our documentary to tell Canadians what happened early that morning in 1975. Yes, thank you. Really, it's a big work. Do you feel that is there any benefit to return Nur Chaudhary to Bangladesh regarding on your work? And Well, I think it's is there any local opinion on it? Yes, I think it's interesting because we also looked at what happened in Canada when he arrived here in 1996. So he tried to get refugee status here. He claimed he was innocent. He claimed he was being set up. And so our refugee board, our immigration and refugee board, looked at his case, looked at all the facts in his case, and they decided he wasn't telling the truth. They decided he was a fugitive from justice and that he should be sent back from Canada. And an order was actually issued for his deportation. But of course, for us in Canada, we don't have the death penalty. In our country, we oppose the death penalty. And as you know, Mr. Chaudhary has been given the death penalty for his crimes in Bangladesh. So this is the sticking point between the two countries. If he's returned to Bangladesh and he's going to be executed, this is something that Canada won't agree to. So hopefully there will be conversations about this and some kind of negotiation to try and find a solution. Yes, my another question about your investigation. How time did you spend on it? Yeah, we spent many, many months on this. As you know, of course, we traveled to Bangladesh, but we also reviewed hundreds of pages of documents, both from Canada and Bangladesh. We spoke to many, many people on the phone. Our investigations oftentimes take a long time because it's our hope, it's our goal to get as close to the truth as possible. And in this case, as you can see right now, we actually met Mr. Chaudhary, and you're seeing the first pictures of him in close to 30 years. Now we get to see what he looks like, and we got to ask him a question. We didn't get much of an answer, but we got to ask a question. Yes, thank you. My last question to you, and I hope that you will answer very shortly, that is there any chance to pressurize over Bangladesh from Canadian government regarding this issue? Well, as our job as journalists, as you know, because you're a journalist as well, is to tell the story, put it out there. Now people know about it. Now people in the government will be reminded about it. And all we can do now is wait and see what happens next. Thank you very much for connecting us, and have a good day for you. Thank you very much. Thanks for having me. দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম টিমোথি সাওয়ার সাথে। তিনি যেই রিপোর্টটি দেখছিলেন সেটার প্রোডিউসার হিসেবে কাজ করেছেন। ফ্রিজ কিনে পেতে পারেন 200% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার। পরের খবরে যাচ্ছি। অগ্নি সন্ত্রাস করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে পরিণতি ভালো হবে না। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ উদ্বোধনে এই হুঁশিয়ারি দিলেন দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা। বলেন, যাদের জনগণের উপর আস্থা বিশ্বাস নেই তারাই ভোট বানচালের চেষ্টা চালাচ্ছে। পরে শেখ হাসিনার জন্য মনোনয়নপত্র কেনেন গোপালগঞ্জ 3 আসনের নেতারা। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনী আমেজে আওয়ামী লীগ। সকালে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যান সভাপতি শেখ হাসিনা। মনোনয়ন ফর্ম বিক্রির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তিনি। বিভাগ অনুযায়ী প্রস্তুত 10টি বুথ ঘুরে দেখেন, দেন প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা। শেখ হাসিনা জানান, তৃণমূলের মতামত নিয়ে প্রার্থী চূড়ান্ত করবে দলের সংসদীয় বোর্ড। ভোটের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তন হবে। অতীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর এদেশে আমরা দেখেছি যে রাতের অন্ধকারে বন্দুক হাতে নিয়ে ক্ষমতা দখলের পালা চলছিল, এবং এই ক্ষমতা দখল অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে বৈধতা দেওয়ার জন্য জনগণের ভোট নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করেছি, আন্দোলন করেছি, আমাদের বহু নেতাকর্মী জীবন দিয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, কিন্তু আমরা জনগণের ভোটের অধিকারটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। সুষ্ঠুভাবে যেন ভোট হয় সেজন্য দেশবাসীর দোয়া চান আওয়ামী লীগ সভাপতি। বলেন, জনগণের উপর যাদের আস্থা বিশ্বাস নেই এবং দল হিসাবে সুসংগঠিত নয় তারাই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে। আমরা ভেবেছিলাম যে অন্যান্য দলগুলিও এভাবে নির্বাচনে আসবে, তবে যে সমস্ত দল নির্বাচনে আসার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদেরকে সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আর যাদের বোধহয় মানুষের উপর, জনগণের উপর আস্থা নাই, বিশ্বাস নাই বা দল হিসেবে সুসংগঠিত না, তারাই নির্বাচন বানচালের একটা চেষ্টা করে যাচ্ছে।
অথচ একটা নির্বাচন বানচাল করলে একটা দেশের যে ক্ষতি হয় সেটা হচ্ছে দুঃখজনক। অগ্নিসন্ত্রাস করে যারা ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করছে তাদের প্রতিরোধ করতে জনগণের প্রতি আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী। হুঁশিয়ারি দেন, নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে পরিণতি ভালো হবে না। মানে মানুষকে যেন অত্যাচার করেই যেন এই বিএনপি জামাত তারা আনন্দ পায়, এটাই হচ্ছে সব থেকে দুর্ভাগ্যের বিষয়। নির্বাচন বানচাল করার যদি কেউ চেষ্টা করে আর যদি এই অগ্নিসন্ত্রাস অব্যাহত রাখে এর পরিণতি ভালো হবে না। যারা করবে আমাদের দেশের মানুষই তাদেরকে শাস্তি দেবে। সব প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে দেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাবে বলেও প্রত্যয় জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি। দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার জন্য গোপালগঞ্জ 3 আসনের মনোনয়নপত্র কেনেন সংসদীয় এলাকার